Horizon TV, the beacon for the nation. This program is suitable for general viewing. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Thank you so much for staying with us here on Horizon TV. My name is Nadia Osman and my sign language interpreter is Ilhan Noor. Now this is the Muslim Inside, the show that brings you your weekly news recap as well as impactful discussions. And the topic of discussion for today is all about the Makina Mosque Open Day that will be happening tomorrow. And joining me in studio is Sheikh Hussein for that topic. Now first, before we give you the news for the week, let's give you the headlines. Back to school. Schools to reopen on January 8th with Form 1 students reporting on January 15th, 2024. Salam Ya Gaza. Madrasatul Najah pupils join forces with Team Brothers from Mombasa in solidarity with Gaza. Hatari inayowavuzia watoto wetu iliyoambatanishwa na biashara za ulimwengu, hatari ya LGBTQ. Dangers of LGBTQ. Parents urged to remain vigilant and cautious not to allow their children to be swayed by the influences of LGBTQ. Thank you for that. Now, the Ministry of Education has announced that early childhood development primary and secondary schools in the country will open for the first term of 2024 on January 8th. Through a statement issued on Monday, Education Cabinet Secretary Ezekiel Machogu said those joining Form 1 students will report on their new schools on January 15th. CS Machogu has also announced that the KCSE results will be released on the second week of January. The Education Cabinet Secretary called on all field officers of the Ministry of Education to report to their duty stations on all working days to assist parents with necessary preparation regarding the 2024 school calendar. He urged parents and guardians to exercise utmost parental responsibility to appropriately guide their children against the dangers of drug and substance abuse that are prevalent in some parts of the country. Last week, the Ministry of Education announced a raft of changes in the competency-based curriculum CBC following recommendation by the Presidential Working Party in education reforms. Learning areas for lower primary were reduced from 9 to 7, while upper primary will have 8 learning areas, down from 10, as learners in junior secondary school undertake 9 subjects as opposed to the previous 14. Under the new structure, there will be no optional learning areas for JSC, with the total lessons per week reduced to 41 from 45. Reporting for Muslim Insight, I'm Kasim Mustafa. Thank you for that report, Kasim Mustafa. Now, pupils from Madrasatul Najah collaborated with the Team Brothers to deliver a captivating performance at a Parents' Day event held at Donholm Greenspan Mall. The event not only celebrated the academic achievements of the students, but also provided a platform for artistic expression and a call for awareness on the ongoing genocide in Gaza by Israel. The pupils used the occasion to pray for Gaza with the continued devastating Israeli airstrikes. The performance served as a platform for the pupils and artists to call on leaders who have remained silent in the face of the ongoing crisis. Dhuluma mwafanyiwa
Falastini alia, yote twashuhudia, dhuluma wafanyiwa, sote twayakemea, yanayoendelea. Falastini alia, salam, salam, salam ya Gaza, salam, salam, Allah wape izza, salam, salam, salam ya Gaza, salam, salam, Allah wape izza. Rabbi mola wansuruna shari za mayahudi, waipate ya uhuru ya ilahi ya wadudi. Allah ya Allah, twakunyenyekea, tunakulilia, tunawaombea, wahifadhi waja wako na kuwahurumia. Salam, salam, salam ya Gaza, salam, salam, Allah wape izza, salam, salam, salam ya Gaza, salam, salam, Allah wape izza. Uweni na subira, malipo yake ni makubwa sana. Kuweni na subira, nusra yake Mola kwenu tafika. Tunalifuta chozi linalotububujika, wawapi viongozi, kuna hisabu hakika. Salam, salam, salam ya Gaza, salam, salam, Allah wape izza, salam, salam, salam ya Gaza, salam, salam, Allah wape izza. Very emotional performance from the pupils of Madrasatul Najah. Now, Prime Cabinet Secretary Musalia Mudavadi has called on Kenyans to be patient, saying that the government is making deliberate efforts to cushion them from the high cost of living. He said corruption and misuse of public funds that has been hindering development in the country will not be tolerated within the government's framework, and urged Kenyans to follow suit and be law-abiding citizens. Mudavadi was speaking when he presided over the 44th Vihiga Annual Cultural Festival in Mbale Municipal Grounds, Vihiga County. He said the government is turning around fortunes for Kenyans, even although the year has been tough economically to many Kenyans. Mimi nilikuwa waziri wa fedha, najua hakuna pesa mfukoni. Mimi najua hiyo. Ni ukweli ama ni uongo? Ni ukweli ama ni uongo? Kwa hivyo agenda yetu, na ndio kwa sababu mimi nasema tusipoteze watu kwa siasa. Tuwahudumie, tuweke sera ambazo zitabadilisha haya maneno ili uzito utoke kwa mwananchi, ndio tuanze kuona nafuu. He stated that he will be at the forefront to ensure Kenyans have correct information and statistics with regards to the economic situation of the country, having served in previous governments as the Minister of Finance and in other capacities. Tufanye kazi na tuungane, and I want to tell you that we shall not let you down. I personally will make sure that we live up to what we commit. Na kama ni magumu, ni vizuri tuje mapema tuambie hapa tumeona imekuwa ngumu, so that we talk the truth.
He was speaking during the Vihiga Cultural Festival, which was held under the theme Engembe ya Mulogoli. Mudavadi told the youth that it is time they properly utilize their skills and talent, not forgetting culture, to advance their future. Majority 70% are the younger generation, the youth. Kwa hivyo ndio hiyo vijana power. Ndio hivyo. Na mimi nilifurahi naona Sloya anaingia kwa vijana. Mimi nataka niwaambie lengo letu tulenge wale vijana, tulenge 70%. Tulenge 70%. Planning yetu, fikira zetu, mipangilio zetu, resources zetu, tulenge wale 70%. Mudavadi also emphasized on the need for Kenyans to be law-abiding citizens, saying they must invest in peace and stability and embrace togetherness, citing that the current economic hardship globally is a result of the conflict arising between some nations and races. Wewe ambao uko hapa na umepewa nafasi ya kuhudumia wananchi kwa serikali ya kitaifa, kwa serikali ya county, kwa shule, kwa hospitali, umesikia mkuu wa mashtaka akisema hapa, tafadhali usiende ukaibe pesa ya umma na useme kwamba kwa sababu yeye alizaliwa sehemu hii ataniokoa. Hapana. Hakuna. Tutii nini? Tutii nini? Reporting for Muslim Insight, my name is Abdurrahman Gaddafi Yassin. Thank you for that report, Gaddafi. Now, Madrasatul Najah, located in Nairobi Donholm area, hosted a parents' event that attracted renowned Islamic scholars from Nairobi to witness the academic strides made by pupils, particularly in Quran recitation, hadith, fiqh and khutbah presentation. The chief guest, Sheikh Ahmed Uthman, used the platform to emphasize the importance of maintaining Islamic values in the face of contemporary challenges. The event was held at Donholm Greenspan Mall on Saturday. From the river to the sea, Palestine shall be free. From our hearts and above, Palestine shall be loved. Prominent Muslim scholars including Sheikh Ahmed Uthman, the Imam of Landis Mosque, Nairobi, gathered at Greenspan Mall to observe and applaud the students for their dedication to Quran studies and Hadith comprehension. Ikiwa watoto watakosa mchango wa baba na mama nyumbani, haya ya leo hatungeliyaona. Sheikh Uthman pamoja na ustadha wangelibaki katika madrasa wakingojea watoto. Ikiwa wewe kama mama na baba hukumuunga mkono mwalimu, basi haya hayangelikuwa. Haya yamekuwa kwa sababu yenu nyinyi wazazi. The scholars commended the school for its commitment to nurturing young minds in both religious and academic disciplines. Wakati madrasatul Najah itatoka pale, mtakuwa mnatamani madrasatul Najaha. Mimi najua ukiuliza mashekhe, kuwasomesha watoto ni kazi ngumu, especially kuwasomesha tajwid na kuwasomesha makharijil hurufi ambayo watoto unasikia wanatamka sawa. Ukienda hafla nyingi utaona kutamka inakuwa ni shida, lakini angalia watoto wetu hawa namna wanavyotamka. Kuna mtoto namsomesha akawa na uzito wa kuelewa na kufahamu. Kama mwalimu, hawa ni walimu. Kama mwalimu wafaa kufanya nini? Watu wengi watachoka, aseme huyu mtoto ashiki. La sivyo, kila mtoto Mwenyezi Mungu amemjalia upao wake. Kuna yule mtoto anashika haraka, kuna yule mtoto ambaye ni slow learner, hawezi shika haraka. During his address to the parents, Sheikh Ahmed emphasized the crucial role parents play in safeguarding the moral and spiritual upbringing of their children. Ikiwa sisi hatutawalea, watalelewa na mitandao. Na kwenye mitandao kuna TikTok na Instagram na Facebook, ni uchafu mtupu usiokuwa na maana. Illa man rahima rabbi. Tuweni tahadhari na tuweni macho na watoto wetu. Tusikubali kuwalea watoto
miaka 20, miaka 10, miaka 15, aje mtu tu jipumbavu litupokonye watoto wetu. He urged parents to be vigilant and cautious, especially in the face of contemporary challenges, and to guide their children towards a path aligned with Islamic principles. Hawa watoto ni kizungu unaweza kusema ni innocent. Hawana hatia. Ni safi kama maziwa. Hawa watoto ni wasafi kama maziwa. Wao wanafika kiwango cha kuambia kwamba hawa ni maasum. Hawaandikiwi dhambi wala hawajui dhambi. Watoto hawa ni amana Mwenyezi Mungu ametupa. Tutakwenda kuulizwa, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Utaulizwa kuhusu mwanao. Ili mwanao akufae wewe, ili mwanao akufae katika utu uzima wako na akufae baada kufariki kwako, ili awe mtoto waladin salih yad'u lahu, lazima umtengeneze hivi sasa. He called on the parents to remain vigilant and cautious, not to allow their children to be swayed by influences that may compromise their Islamic principles, including avoiding involvement in LGBTQ activities. Hatari inayowavuzia watoto wetu iliyoambatanishwa na biashara za ulimwengu, hatari ya LGBTQ. Hatukubali kumuona mtoto wetu wa kiume aliyesimama hapa au mtoto wa kike aliyesimama hapa anayefaa kuolewa na anayefaa kuoa kama alivyotuamrisha Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallama, ya ma'shara ash-shabab man istata'a minkum al-ba'ata falyatazawwaj. Enyi vijana wa kiume mnayeweza kuoa aoe. Akasema kuhusu mabinti, tazawwajul waludul wadud fa inni mukathirun bikumul umama yawmal qiyama. Oeni watoto wa kike wazuri wenye sifa ya kuzaa, wenye sifa ya mapenzi, wenye sifa ya ulaini. Kisha baada yake mtoto huyo alisifiwa na Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kijana huyo alisifiwa na Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Mara tuamwona hawezi kushika hata kalamu, mkono wake unakwenda kama bendera. Speaking to the Muslim Insight, Madrasatun Najah's director Sheikh Osman Ringo said the success of the school has been due to the collaborative efforts by both parents and the teachers. Umuhimu wa kuweza kufanya hafla kama hizi ni kule kuweza kuwashajiisha watoto, kwa sababu unapata mara nyingi, subhanallah, watoto masomo ni mengi, tuitions ni nyingi, lakini ile fursa ya wao pia kuweza kupenda dini unapata siku hizi mara nyingi ni kwa social media, wanapenda TV. Inakuwa basi vizuri tukiweka hafla kama hizi, tunawapatia wale watoto kuweza kupenda hiyo dini. Mtoto anapokwenda university au anapokwenda secondary school, kunao mijipapa inawangojea watoto hawa ambao ni innocent, watoto weupe kama maziwa, watoto roho zao safi kama asali. Lakini mapapa wanawangojea secondary school, wanaanza kuangojea. Wataanza kuangojea kwa kuwapa bangi na drugs. Watawasubiria skuli zitakapofungwa wawaingize katika mugoka na shisha. Utasikitika kwamba mtoto huyu ni yule ambaye alisoma Qur'an, kisha ni yule ambaye amekaa kwenye kibaraza ala miraa na mugoka, mate ya mtoka, ajikojolea, hajitambui, hajui kuoga, hajui kuvaa, hana mbele, hana nyuma, na ilhali angalia watoto wanavong'ara kwa sababu yenu nyinyi wazazi. The event was the second edition of the Parents' Day of Madrasatun Najah. Salma Salim, The Muslim Insights. Thank you for that report, Salma. Now, the management of madrasas across the country have been advised not to close down Islamic institutions during secular school holiday seasons.
The sentiments were made by the North Rift chairman of Council of Imams and Preachers of Kenya, Sheikh Abu Bakr Bini, who said the move will give the children time to have a grasp of the Islamic teachings and keep them busy during the school holidays. Speaking to the Muslim Insight, Sheikh Abu Bakr Bini said it is a sad reality that only one student is attending a class that should have more than 20 students. Our reporter Hassan Mohammed with the details. At exactly 10 a.m., we arrived at Madrasatul Huda in Eldoret town. Unlike other days, the number of learners attending madrasa lessons is very low. Hapa klasi nyingine kama infaslu thalith ama standard 3 mtoto amebaki mmoja, lakini tumeonelea tutaendelea hivyo hivyo. Klasi zote zina upungufu. According to Sheikh Abu Bakr Bini, every Muslim household should take responsibility to make sure young learners embrace madrasa. Bini worries that perhaps some Muslim faithful are being carried away by un-Islamic traditions, especially this season, which makes them abscond madrasa lessons. Tunakuwa na miezi mizuri ya kutoa mafunzo mazuri ya dini yetu. Wito wetu kwa walimu wa madrasa, tutumieni nafasi ya shule ikifungwa, tusifuate mila za Kiyahudi ya kwa kuwa shule zikifungwa na madrasa tunazifunga. On his part, Sheikh Abdirizak Hussein, Deputy Imam at Jamia Mosque Eldoret, says it is everyone's duty to ensure that children acquire good morals through madrasa, especially during this long holiday season, while emphasizing that it will guide them in the near future. Bila shaka ni muhimu sana kila moja kufanya bidii katika kutekeleza masulia na jukumu kama hii, hasatan kuchukua nafasi hii ambayo kwamba ni likizo refu sana. Tunasema ya kwamba sote tuchukue jukumu hii, tufanye bidii, tuhakikishe ya kwamba watoto wetu wanafaidika katika likizo kama hii. Chukueni jukumu lenu na masulia zenu, na pia muipatie nguvu umuhimu wa kujifundisha dini. Jamii bila dini na kutomjua Allah subhanahu wa ta'ala sio jamii. Wati Abi Bakr radhiyallahu anhu, bidawati Abi Bakr radhiyallahu anhu. Now the imams and sheikhs are calling upon the Muslims ummah to tighten their belt by taking their children to the madrasa to learn the holy book, the Holy Quran. Hassan Mohammed, Horizon TV, Eldoret, Uasin Gishu County. Beautiful story from our reporter there. Now, the annual Muslim Women's Conference, a two-day event held at the Sarali Muslim Club, brought together a wide variety of Muslim speakers and served as a consistent platform for fostering Islamic awareness through lectures, discussions and interactive sessions. The conference played a crucial role in sharing educational insights within the Muslim community. By featuring diverse speakers and educators, it was a hub for exchanging knowledge on various subjects including religious studies, personal development and community building. What I loved about the event is how women from all over Nairobi and even from different parts of Kenya are coming together just for this event to find ways to just become closer to Allah and just find a way to stay on the right path, and also the communication and the cooperation between all women of different races and backgrounds. Yasmin Farah, one of the organizers for the conference, shared that there was a need to provide a platform for Muslim women to talk about the issues affecting them. The vision is we come together on an annual basis to provide that centralized platform, a consistent centralized platform that creates awareness for the Muslim Ummah, especially for the women and girls in our society today, so that we can be able to talk about our contemporary issues that are affecting us
within our society, issues that are affecting us, that are specific to our faith, to the Islam faith, issues that are affecting us in the in our society today as Muslim women. Speaking to the Muslim Insight, Ustada Aisha said the good turnout of attendees at this event inspired the organizers to hold future conferences, and spoke on the great lineup of the speakers and Ustadas in attendance who touched on issues concerning Muslim women. Alhamdulillah, we've seen a great turnout of women coming to listen, and they're actually quite inspired, being our second annual conference. And what we can see is the excitement that has come from them was our new panel list of the women scholars, women teachers, Arabic and Islamic studies, known as Ustadas, that have come up and talked to them about issues, about mas'alas that concern them as Muslim women. Sister Ifra Ibrahim, one of the speakers at the event, talked about the need for Muslim women to come together and educate each other, something that doesn't take place often. We need times and spaces to come together and to learn from each other, which we often don't get. And today's event, alhamdulillah, we had many great speakers that touched on different topics. As I said earlier, I touched on the topic of parenting. I talked about the importance of evaluating our own emotional attachment style that we developed as infants, and how that plays out in our adult lives, in our relationship with our own children, with our significant others, and with people, the greater society. And the reason why I chose that topic is because I feel like we as human beings, as Muslim men and women, we have to take responsibility for how we show up in the world. We have to take responsibility for how we show up as servants of Allah subhanahu wa ta'ala first and foremost, and as how we show up as parents and as members of this ummah. And we can't do that if we are not educated about our own internal workings, if we're not educated about our internal beliefs and motivations, and understanding our emotional well-being. Thank you for that. Now that news bulletin brings us to the end of the first part of our show, and we're going to go on a short break. Coming back, the topic of discussion will be all about the Makina Mosque Open Day that will be happening tomorrow. So do not go anywhere. Horizon TV, the beacon for the nation. Verse of the day. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما. والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما. Discover a world of learning where the best of American and British education comes together in the heart of Kenya. Welcome to Ilm Academy, where young minds flourish and dreams are realized. Ilm stands for Innovate, Lead, Mentor. In our school, we learn Arabic classes and we take also Madrasa classes. At Ilm Academy, we pride ourselves on offering a unique blend of the American and British curriculum, providing your child with a well-rounded education that nurtures creativity, critical thinking, and global awareness.
Our school uses a unique and innovative learning system. There are a lot of favorites I have in the school, but the one thing that stands out the most is playing football with my friends and bonding during meals. Our experienced and passionate educators are committed to cultivating an environment that sparks curiosity and encourages students to explore the world around them. With the small class sizes, each child receives personalized attention, ensuring they reach their full potential. We want to excel in education and our religious studies as well. We believe that every child is a holistic being. But education isn't just about the classroom. At Ilm Academy, we believe in fostering a love for learning through a diverse range of extracurricular activities, from sports to arts, creating well-rounded individuals ready to face the challenges of the future. Enroll your child today and give them the gift of a world-class education. Our admissions are now open. Ilm Academy, where every child's journey begins. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. Enyi mlioamini, munapoitwa kuhudhuria swala ya Ijumaa, fanyeni haraka kuikimbilia, muache biashara zenu, hilo ni bora ikiwa mwelewa. Isikilizeni kwa umakinifu khutba ya Ijumaa ili uzidi kujenga imani yako na kupata faida nyingi ya siku hii. Coming to you every Friday from Jamia Mosque, Nairobi. Live on Horizon TV. قال تعالى في محكم تنزيله بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. Ninasaha kutoka pwani. هذا الدين قال الله قال الرسول قال الصحابة هم أولو العرفان. انتهى. Ili kuongoza kwenye njia iliyonyoka. Sikizeni hadithi hii ya Mtume alayhi salatu wasalam. Hakuna atakayeweza kumfungia mtu mlango ambaye Mwenyezi Mungu aliyemfungulia. Kuimarisha imani yako. Thabbit qulubana ala dinik wa ala ta'atik. Ungana na mashekh wetu kutoka pwani kwenye mimbar. Mimbar zinamwakilisha Mtume sallallahu alaihi wasallam. Ni Jumamosi na wakati saa 3 usiku katika Horizon TV, runinga uipendayo. Kuna faida gani twapata tukimjua Mtume sallallahu alaihi wasallam? Nabii mwenye ushawishi mkubwa duniani. Tukizikwa tukitiwa kaburini, tutaulizwa haya maswali matatu: man rabbuk, ma dinuk, man nabiyuk. Sheikh Jamaluddin anakupa simulizi. Huwezi kumpenda mtu usiyemjua na kutambua sunna zake, lakini ukimjua na ukimtambua Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mapenzi yako yatazidi. Kumfahamu Rasulullah, familia na maswahaba wake. Tazama sira ya Mtume kila Jumatatu saa 1 jioni kwenye Horizon TV. Horizon TV, the beacon for the nation. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Thank you so much for staying with us here on Horizon TV. Now the topic of discussion today will be all about the Makina Mosque Open Day, and we're going to take this in Kiswahili. And joining me in studio is Sheikh Hussein. Assalamu alaikum, Sheikh. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Shukran
Najua leo Kiswahili kutakuwa na changamoto kidogo, lakini tutaelewana inshallah. Na Sheikh, najua kesho msikiti wa Makina iliyoko Kibra itakuwa na siku ya kukaribisha watu kutoka dini mbalimbali na kuwaeleza waliokuwa wanaangalia wanatazama kipindi ni nini watu wanaweza kutarajia kesho. Okay, jambo kubwa kwamba tunatarajia ni kuweza kuwafahamisha wasiokuwa Waislamu Uislamu. Kwa sababu hizi siku zilizopita wasiokuwa Waislamu wameweza kuelewa Uislamu si ilivyokuwa Uislamu. Yes. Kwa sababu wamekuwa na fikra nyingi kuwa ndani ya msikiti iko kadha, iko na vitu fulani ambao kwamba sio sawa. Sasa tukaona ni fursa nzuri tuweze kualika pia waje msikitini waweze kuona msikiti iko vipi, tuweze kuambia vipi tunaswali, mfano vipi nini maana ya adhana, kwa sababu wengi wanasikia adhana siku zote wajui maana yake. Wanajua ni kutuamsha kwenda makazini na ni hawajeza kujua maana yake. Sasa lengo pia ni kufahamisha adhana na vile vile pia kuwafahamisha namna Waislamu wanaosha maiti aliyofariki. Kwa sababu mara nyingi wao wameambiwa vitu nyingi kuhusiana na Waislamu kuwa wakiosha maiti wanafanya kadha na kadha. Sasa kesho pia tutawafahamisha na tutaonesha namna tunavosha maiti na kuwafahamisha pia nguzo za Kiislamu na maana Uislamu kwa jumla. Na Sheikh, ni nini kilichoongoza kufanya hafla hii? Kilichoongoza kufanya hafla hii mara nyingi wasiokuwa Waislamu wamewekwa mbali sana na msikiti. Kiasi ya kuwa unapata hata mtu akipita atapita kando akiogopa. Kidhania labda ndani ya msikiti kuna majini, kuna kadha. Yaani zile fikra ambazo kwamba wako nazo. Sasa tukaona ni vizuri tuweze kualika, tuwaite ndani ya msikiti, waweze kuona msikiti yenyewe iko vipi na yaliomo ndani ya msikiti na kuwafahamisha zaidi kuhusiana na Uislamu. Kama tunavyofahamu Uislamu si dini ya watu fulani bali ni dini ya Mwenyezi Mungu. Na watu wote wana haki ya kuweza kufahamu dini ya Mwenyezi Mungu aliyowaumba. Na Sheikh, najua wewe ni msimamizi wa walioslimu hapa msikiti ya Jamia. Na najua msikiti ya Jamia imekuwa na hafla hii mwaka imekuwa nayo mara mbili. Ni umuhimu gani unaweza sema kwa maoni yako vijiji msikiti zilizo ndani ya vijiji kufungua milango zao? Wallahi kuna umuhimu sana. Kwa sababu tukifungua hizi milango kwanza tunasaidia ndugu zetu waliosilimu kutofukuzwa manyumbani. Kwa sababu tukifunga hizi milango, mtu anaposilimu mfano sehemu fulani, basi huwa akirudi nyumbani huwa anafukuzwa. Wakiona ni kama ameenda msikiti amekuja na majini na nini. Watu wanamwambia ima wewe utoke ama sisi tukuachie nyumba. Lakini tukifungua hizi milango kuwa wazi, hata mtu akija, lengo si lazima awe Muislamu, lakini akifahamu Uislamu na aone msikiti iko vipi, hata mtoto wake ama ndugu yake akiwa Muislamu atakuwa na ile idea kujua ndani ya msikiti kuna nini na hakuna zile vitu ambapo kwamba wanafikiria kuwa ziko ndani ya msikiti. Na ulipokuwa umeanza kuongea Sheikh, uliongelea kuwa kuna dhana potofu yenye watu kuwa nayo kuhusu Uislamu. Ni dhana gani zenye unaweza sema umezisikia ya watu waliokuwa sio Waislamu? Naam, dhana kubwa ambapo kwamba tunasikia ni ama ile mimi mwenyewe nimesikia, wao wanaona kuwa Waislamu wana majini. Hasa ndani ya msikiti. Wanaona kuwa ndani ya msikiti kuna majini ambao kwamba Uislamu wanaabudu majini. Sasa unajua wakija sehemu kama ile wataelewa kuwa hakuna kitu kama hiyo. Alafu fikra ya pili pia ambapo kwamba wamekuwa nayo ni kusema kuwa Uislamu sijui anakamua maiti, sijui anafanyaje mtu akifariki. Sasa wakija pia wakionyeshwa namna venye Uislamu wanaosha maiti, ile fikra itawatoka kwa kichwa na wataweza kuelewa Uislamu vizuri venye inatakikana. Na Sheikh, ni vipi msikiti inashirikiana na jamii? Kama msikiti ya Makina, ni vipi inashirikiana na jamii ya Kibra nje ya shughuli za kidini? Alhamdulillah, Makina wamejitahidi kwa sababu ndani ya msikiti kwanza kuna hospitali. Na ile hospitali ni ya watu wote wanakuja Waislamu na wasiokuwa Waislamu. Na pia inapotokea mzozo baina ya watu pia unapata inachangia katika kusuluhisha na kuleta ile uhusiano mzuri baina ya Uislamu na wasiokuwa Waislamu. Sheikh, na najua kesho ndo msikiti wa Makina utakuwa na hafla hii.
Labda unaweza kutueleza from the morning, asubuhi to jioni, ni nini watu watakuwa wanaweza kupata kesho? Jambo la kwanza, asubuhi tutaanza saa 3. Jambo la kwanza tutakuwa na meza ya wanawake na kuna meza ya wanaume. Kuweza kwanza kuzungumza na hao wanaopita njia, kuweza kualika msikitini, na tutakuwa na baadhi ya risala, hizi makaratasi ambapo kwamba pia zitakuwa zinazungumzia kuhusu Uislamu. Sasa itakuwa kama mtu akuna nafasi ya kuingia msikitini, ataweza kuingia na atafahamishwa zaidi kule msikitini. Na kama mtu atakuwa na haraka, ana nafasi ya kuweza kuingia msikitini, kuna baadhi ya barua ambapo kwamba tutakuwa tunawapea, ambapo kwamba itawafahamisha pia kuhusu Islam. Sheikh, na kwa just from the experience ya Kenya tumeona kutoka Open Day ya Jamia, walioslimu idadi yao huwa unaongezeka kila wakati, na kama msimamizi wa walioslimu hapa msikiti ya Jamia, ni yapi changamoto, ni ipi radha changamoto zenye walioslimu hupitia, na ni vipi sisi Waislamu tunaweza kuwasaidia? Na changamoto kubwa yale ambao kwamba wanapitia walioslimu, kwanza wanaposlimu, wanaporudi makwao, huwa mara nyingi wanatengwa na familia zao. Yule mama, baba anamuogopa, mandugu hivyo hivyo, kwa sababu wao wanaelewa Uislamu kinyume na Uislamu ilivyo. Kama wengine wanaelewa Uislamu kuwa ni mambo ya ugaidi, al-shababu na kadhalika. Na utapata hizi ni vitu zilizokuwa mbali na Uislamu, sio Uislamu. Sasa mtu anaona mtu wake anaposlimu tayari ameingia katika kikundi fulani, ambapo kwamba anahofia kuwa huenda ikaletea familia yake shida. Sasa anaona suluhisho afadhali amfukuze. Ama sehemu ambapo kwamba pia anafanya kazi, kama anafanya kwa wasiokuwa Waislamu, anapoona amekuja labda ni mwanamke ameslimu, amekuja amejihifadhi, amevaa buibui na nini, huwa wanamtenga pia. Naambia hatuwezi kubali ya mavazi na wala hatukubali Uislamu hapa. Na hii ukiona shida kubwa ambayo kwamba inasababisha watu kufikiria hivyo, ni kwa sababu watu hawajaweza kuelewa Uislamu ulivyo. Kwa sababu sisi tuna uhakika lau mtu ataelewa Uislamu ulivyo, hawezi kutenga mtu ambaye kwamba amekuwa Muislamu. Naam. Na Sheikh, kama msimamizi wa walioslimu hapa msikiti ya Jamia, in your opinion, kwa maoni yako radha, ni changamoto gani afisi yako inapitia? Changamoto ni nyingi sana, changamoto ni nyingi. Miongoni mwa hizo changamoto ni kwa sababu kuna baadhi ya watu wanaposlimu wanatarajia kuwa akiwa Muislamu atapata kitu fulani katika Uislamu, anakuwa na matarajio makubwa, ima atalipiwa nyumba, atasaidiwa mambo fulani. Sasa anapoingia akakosa yale aliyokuwa anatarajia, kidogo inakuwa ni changamoto kwetu. Sababu anatuambia, mimi nilijua kuwa mtanisaidia hivi, mtanitafutia kazi, mtasaidia kufungua biashara, mbona mjaweza kunifanyia hivyo? Sasa kidogo inakuwa ni changamoto kwetu sisi, kwa sababu kama Jamia wao wanasimamia pande ya kuhakikisha mtu akislimu vipi atasoma, vipi ataweza kujua hii Uislamu, kwa sababu mtu akisoma ndo anaweza kuelewa Uislamu na anaweza kufikisha pia kwa watu wake. Na pia wanajaribu pia Jamia pia kuweza kuwafungulia biashara kidogo kidogo, pia kuweza kujimudu kimaisha. Lakini sasa changamoto ni kila siku ni hivyo. Mkisaidia watu, kesho ni wale wengine tena wanakuja, kesho kutwa wanakuja. Sasa inakuwa kidogo ni changamoto kwa ofisi kama yetu ya Jamia. Ama wengine pia utapata mtu ameslimu, kesho anakuja kuwa kuna mtu wake amekufa nyumbani, anahitajia fare kuenda na kurudi. Na katika budget zetu hazina asili mambo kama hayo. Iko na mambo mengine. Kwa hivyo kidogo inakuwa pia ni changamoto. Naam. Na Sheikh, tukiongelea msikiti wa Makina, ni changamoto gani msikiti imekumbana nayo kutekeleza hafla hii? Ni kwa sababu kuna baadhi ya Waislamu mpaka leo hawaamini kuwa wasiokuwa Waislamu wanafaa kuingia msikiti. Kwa hivyo kidogo wanaona uzito, utalitaja watu ambao kwamba si Waislamu ndani ya msikiti. Lakini wanasahau kuwa nyakati ya Mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa anawalika wasiokuwa Waislamu ndani ya msikiti, waje washuhudie ile ibada, waone vipi watu wanaswali, nini wanasema wanapokuwa wanaswali. Kule tu kuona tayari ilikuwa inavutia watu kuwa Waislamu. Lakini kuweka hii gap kubwa ambapo kwamba sasa hivi iko baina ya Waislamu na wasiokuwa Waislamu, inachangia wao kuwa na dhana mingi, na vile vile
kuambiwa mambo mingi ambayo kwamba iko ndani ya msikiti. Sasa Sheikh, sorry, kuna swali nakuwa nakumbushwa, watu ambao wanaweza kuslimu, wanaweza kuwa Waislamu, sana sana kuwa umeongelea kuwa wanafurushwa makwao. Najua sasa hivi Waislamu wengi wamekuwa wakijenga msikiti kubwa kubwa, lakini swali ni kunaweza kuwa na vituo vya ukoaji kujengwa ya kusaidia walioslimu, kwa maoni yako? Naam, swali nzuri, kwa sababu inahitajia kweli center za walioslimu. Kwa sababu kama kuna baadhi ya vijana ama wanawake ambao kwamba wanaslimu na wanaishi kwa street yani. Sasa mtu kama ule akislimu anahitajia kutolewa hiyo sehemu yuko awekwe sehemu fulani. Lakini sasa kwa sababu hatuna zile center inakuwa changamoto kubwa. Kwa sababu mtu hata ukimpa kitabu ajui ataenda kuweka wapi, ama ile certificate ajui ataweka wapi. Kwa hivyo lao tutapata center. Center za wanaume na vile vile center za wanawake itasaidia zaidi. Kwa sababu huyu mtu ukimtoa katika ile hali aliyokuwa ndani yake pale kwa street ukampeleka sehemu akakaa mwezi 6 ama mwaka moja, akitoka pale atakuwa ni mtu tofauti zaidi. Na naweza changia mambo mingi sana katika familia yake na vile vile katika Uislamu. Kwa hivyo ile kitu pia tunaomba zaidi ni Uislamu wajaribu kila msikiti ikijengwa pia wajaribu pia kuweka kitengo ya kufundisha walioslimu na pia wajaribu kujenga pia center za walioslimu ili mtu akifukuzwa kuna sehemu anaweza shikiliwa kidogo, watu wakiangalia ni nini anaweza kufanya katika siku za mbele. Naam. Na Sheikh, unajua kama Waislamu vile tunaongelea obviously kuhusu msikiti na what the mosques can do. Lakini swali pia inaturudia sisi kama Waislamu. Ni vipi sisi Waislamu tunaweza kuwa tunawakaribisha unajua walioslimu kwa msikiti? Najua saa zingine unapata mtu amekuja msikitini kuomba, labda haombi vizuri, unamkemea. Ni vipi sisi Waislamu unaweza kutuambia sasa tunaweza wakaribisha? Naam, sisi kama Waislamu inafaa unapoingia msikitini ukaona mtu aswali vizuri ama amekuja yuko na rasta, yani amekuja aeleweki vizuri, ni jukumu yako wewe kama Muislamu baada ya swala kukaa na yeye na kuweza kujua hali yake, kama amesilimu uweze kumwelekeza hivi na hivi. Lakini haifai umkarapie na huku ukimwambia mbona hivi hujui kuswali nini, kidogo itamvunja, kwa sababu sehemu ametoka ako na pressure ya watu wake. Sasa akija msikitini pia akapata watu pia wanampigia makelele na kadha, huende ikamvunja ile moyo. Kwa hivyo ni jukumu ya kila Muislamu, mtu anaposlimu isiwe tu anaachwa hivyo, watu wakae na yeye alafu waweze kuzungumza na yeye, wachukue namba zake, waweze kumfuatilia kama kuna tatizo, watu waweze kuona vipi wanaweza kumtatulia yale matatizo. Sheikh, kwa maoni yako una ushauri wowote kwa msikiti mbalimbali umuhimu wa kufungua milango zao? Naam, maoni yangu katika kila msikiti inafaa wawe na sehemu ya kufundisha walioslimu. Kwa sababu watu walioslimu wanatoka kila aina, yani kila sehemu, si sehemu moja peke yake. Sasa ikiwa kila msikiti mtu akislimu kuna sehemu atafundishwa, kidogo itachangia ile Uislamu kuwa na nguvu na ule mtu pia kuweza kufahamu Uislamu kwa uzuri. Kwa sababu tuwezi sema kila mtu lazima aje hapa Jamia, kuna watu wanatoka sehemu mbalimbali. Ndio alhamdulillah Jamia wamejitahidi. Mtu akija kusoma kuna fare anapewa ya kurudi nyumbani, na ili ni jambo nzuri. Lakini kama mtu anatoka mbali, labda Kiambu, mwingine anatoka sijui wapi kule, ni vizuri wawe na center kwa kila msikiti. Kama saizi alhamdulillah utapata Makina wako nayo tayari, Jumamosi na Jumapili watu wanasoma kule Adams, Kawangware vile vile, na Halinga pia wanafikiria kufungua, na kuna baadhi ya msikiti pia tunafuatilia kuzungumza na wao pia wawe na hiyo center. Naam. Sheikh, nini umekuja na makaratasi hapo, labda unaweza kutuambia ni nini umevaliwa? Naam, haya makaratasi ni miongoni mwa yale ambao kwamba tunawapea wale watu ambao kwamba kesho tutawalika katika msikiti wa Makina. Kama hizi karatasi mfano kama hii ya mwanzo inazungumzia uhusiano wa Mtume sallallahu alaihi wasallam na wasiokuwa Uislamu ulikuwa vipi. Utapata pia inazungumzia ni nini Uislamu, nini maana ya nguzo ya Uislamu, na kumjua Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, na kumjua Mtume Isa. Mtume Isa ambao kwamba ni
mwana wa Maryam pia imezungumzia, na tunajua ndugu zetu wengi ambao kwamba sio Uislamu imani yao zaidi wameelekeza pale. Wakisoma sasa karatasi kama iwenda ikawafahamisha zaidi kuhusu mtume Isa ama mtume Yesu. Sheikh, just to wrap it up inshallah, unaweza yoyote unaweza penda kuongezea, na just also kuambia ni nini unaweza uliza wale walikuwa wanasikiza, kama ni usaidizi wowote tunaweza kukusaidia labda na kufanya afisi yako iweze kusaidia wengi na wengi. Naam, yale ambayo kwamba tungeomba pia ni watu waweze kama mara nyingi waliosilimu watu wa street mara nyingi wanahitajia mavazi ya kujihifadhi, hasa wanawake, kwa sababu kama hapa jamii mtu akija kusilimu venye atakuwa amevaa tunamkaribisha hivyo hivyo, tuweze kumwambia ufai kuingia hapa kwa sababu madamu amekuja lazima tumkubalie. Kwa hivyo tukiwa tutapata zile hijab akija avae na nini, hata feel kuwa kweli amepokelewa vizuri. Kwa hivyo ikipatikana hizo manguo, hasa katika vijana ambao kwamba pia ni wa street, kwa sababu mtu anakuja ni mchafu na lazima umpokee, uweze kumwambia wewe lazima kabadilishe nguo na kadha. Kwa hivyo akija akioga akapata nguo ya kuvaa, pia ana feel kweli kuwa ameenda sehemu ambapo kwamba watu wamemchukulia kwa uzito na wamemkaribisha kwa njia ambapo kwamba ni nzuri. Na nakumbushwa street dawa ilivyojulikana sana umuhimu wake, na ninakumbushwa usimalize kipindi bila kumuuliza Sheikh umuhimu wa street dawa. Street dawa ina umuhimu sana kwa sababu kama siku za nyuma zilizopita kulikuwa na ndugu zetu ambao kwamba walikuwa wanafanya ile mjadala baina ya Waislamu na wasiokuwa Waislamu, kidogo kuona ikawa iko na si mwelekeo mzuri, paka inapelekea saa zingine watu kupigana kwa sababu inakuwa ni kama kushindana. Lakini street dawa ni wewe unazungumza na mtu, unamfahamisha Uislamu nini maana ya shahada. Ule mtu kama kuna swali ni baina yako wewe na yeye, na unazungumza na yeye kwa njia ambayo kwamba ni nzuri. Kwa hivyo ikawa inachangia zaidi watu wengi kufahamu Uislamu na watu wengi kuingia katika Uislamu, kwa sababu kuna baadhi ya watu lazima sisi wenyewe tuwafuate. Na tukiwafuata pale barabarani ama pale katika duka zao kidogo wanafahamu Uislamu. Kama nakumbuka kuna siku tumefanya kule Kibira, kuna duka iko karibu na msikiti. Baada ya kutembelea mama fulani anasema yeye kuanzia akue Kibira pale hakuna hata siku moja watu wamemueleza kuhusu Uislamu, na yeye alikuwa anajua Uislamu ni watu fulani yani muhusu. Kwa hivyo ni ina umuhimu zaidi street dawa kuliko ile kujadiliana baina ya Uislamu na wasiokuwa Waislamu, kidogo inaleta watu kutukanana na watu vile vile kupelekea hata paka sehemu zingine watu kupigana. Lakini street dawa ni njia nzuri zaidi Muislamu anaweza kutumia. Shukran Sheikh. Natumai muda umewadia. Unajua Kiswahili yangu leo Sheikh iko vizuri sana. Sheikh, na ningependa kukushukuru kuja kuungana nasi na kuongelea masuala wa umuhimu sana katika jamii yetu ya Kiislamu. Sheikh, shukran for joining us, and I think that brings us to the end of the show. Thank you so much for staying with us here on Horizon TV and for following up the conversation. Next Friday, inshallah, same time. Ma'asalam. Horizon TV, the beacon for the nation. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.